Welcome to my YouTube channel JB Account Adda. আজিৰ টপিক হ'ব যে সেকেন্ড ইয়াৰৰ একাউন্টেন্সি ইউনিট নম্বৰ 5 resolution of a partnership firm. Here first হৈছে when a firm is dissolved, the account of the firm are to be closed, assets are to be realized and liabilities are to be repaid. For this purpose following accounts are required to prepare. আমি যেতিয়া ডিজলিউশন হয় তেতিয়া এই তিনিটা একাউন্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে। Realization account, partners capital account, cash account. Realization account is an account which is prepared at the time of dissolution of a firm. All the assets and third parties liabilities are closed by transfer to this account. When assets are realized, they are recorded in the credit side of assets of this account, and when liabilities are or expenses on realization are paid, debited to realization account. The balance of this account representing either profit or loss on realization. This profit or loss on realization transfer to the partners capital account. जी profit বা loss हो हेतु realization account और जी जो profit loss हो हेतु partners capital account तो transfer कोई दिया हो. Number 2, partners capital account. This account is prepared for the topic relating to the partners. Partners capital account जी हो जी किटा partners लोगों relating था का ट्रांजेक्शन ही किटा जरिए थे partners capital account बनवा होबो. Cash account बनवा all cash received and cash payment recorded through this account माने cash account बनवा होबो गुटे cash receive और cash payment যদি cash account लिखा होबो. याद हो step for preparation of realization account. Step number 1, transfer assets except cash in hand and cash at bank appear in the asset side of the balance sheet. Step 2, transfer outside the liabilities to the credit of realization account. Step 3, show the disposal or sale of assets at the credit of realization account. So the payment of outside liability at the agreed value or book value at the debit of realization account. Step 5, make the payment of realization expense in the debit of realization account. Step 6, show the payment of unrecorded expenses and unrecorded liabilities in the debit of realization account. Step 7, transfer investment fluctuation fund, joint life policy reserve, depreciation or replacement reserve to the credit of realization account. Number 8, close the realization account if debit amount is more than the credit amount it is loss on realization. যদি credit amount বেশি হইছে তেতিয়া profit on realization হবো. ইয়াৰ পে accounting entry means accounting treatment or dissolution of the firm. এই কোশ্চেনৰ পৰা এটা কোশ্চেন ইয়াত হ'ব পাৰে, what is realization account? Mention the step for preparation of realization account. এইটো কোশ্চেনৰ আনসাৰ ই আছে. এতিয়া accounting treatment on dissolution of the firm. Number 1, first all assets closed by transfer to realization account. Realization account তাৰ কাৰণে এন্ট্ৰি হয় realization account debit to all assets account individually হ'ব এইটো. Number 2, all third parties liabilities closed by transfer to realization account. Credit side ইয়াৰ হ'ব except reserve, accumulated profit, partners capital, partners loan এইকেইটা ট্ৰান্সফাৰ নহয়. Sunday creditor যেনেবা bills payable debit, provident fund debit, outsider loan debit, outstanding expenses debit, individual liabilities debit to realization account. If third party liabilities are paid directly without transfer to realization তেতিয়া হ'ব liabilities account debit to cash account. যে portion to realization account transfer হ'ব liabilities account debit to realization account হ'ব. Number 3, transfer provision reserve in connection with some assets যেনেবা provision for doubtful debt, reserve for doubtful debt বা provision for discount on debtors বা investment fluctuation reserve, joint life policy debit to realization মানে এইকেইটা থাকিলে realization accountত credit ফালে এইটো ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগিব credit side. Number 4, for transfer provision reserve in connection of liabilities ওপৰত যদি কিবা provision থাকে যেনে provision for discount on the creditor যদি থাকে তেতিয়া সেইখন realization account debit side transfer কৰিব লাগে. তাৰ কাৰণে realization account debit to provision for discount on creditor. Number 5, when assets are sold for cash account debit to realization account হয়. When assets are taken by the partners তেতিয়া partners capital account debit to realization account হ'ব. Number 7, when assets are taken over by creditor, recorded, whether recorded and unrecorded. তাম recorded থাকিব পাৰে, unrecorded থাকিব পাৰে. A number, if creditor transfer to realization account, there will be no
journal entry for this transaction, but the payment to creditor would be reduced by the agreed value of asset account number. তার মানে এন্ট্রি ন হয়, তার কারণে অটোমেটিকলি creditor তো অ্যামাউন্ট কমে যাব। বি নাম্বার, if recorded creditors are not transferred to realization account, it must be transferred. যদি কোনোবা recorded creditor আছে, realization account transfer কৰা হোৱা নাছিল, তেতিয়া এইটো ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগিব, তাৰ কাৰণে এন্ট্ৰি হয় creditor account debit to realization account. Number 8, when expenses on realization and liabilities are paid. Number A, 8 when recorded liabilities which are transferred to realization are paid, realization account debit to cash account. When expenses on realization are paid, realization account debit to cash account. When unrecorded liabilities are paid, realization account debit to cash account. তার মানে যে কোনো পদ্ধতি যদি পেমেন্ট হয় তেতিয়া কি হবে, realization account debit to cash account. Number 9, when a partner bear realization expenses in consideration of commission. যদি কোনোবা পার্টনারসে realization account bear realization expenses bear করেছে, তার কারণে তার কমিশন দেওয়া হয়েছিল, তার কারণে এন্ট্রি হবে realization account debit to partners capital account. Number B, when expenses on realization are paid on behalf of partner by firm. ফার্মে যদি পেমেন্ট করেছি তেতিয়া partners capital account debit to cash account. When expenses on realization are bear and paid by the partner as he got commission, no entry. তার মানে যদি কমিশন পার্টনারশিপ কমিশন পাবো, কমিশনের বিনিময়ে থাকে যদি realization expenses bear করেছি, তার কারণে এন্ট্রি ন হবো। When any liability to any third party is undertaken or taking risk by the partner to pay, তার কারণে realization account. Number E, when realization expenses are paid by a partner on behalf of the firm, তার কারণে এন্ট্রি হবো realization account debit to partners capital account. Number 10, after recorded the above in realization account A, if credit total amount of realization account is more than the debit total, it is representing profit on realized transfer to all partners capital account, তার কারণে realization account debit to all partners capital account. Number B, if credit total amount of realization account less than debit total amount, it is representing loss on realization transfer to all partners capital account, all partners capital account debit to realization A20 হবো। 11, partners loan will then be paid directly, partners loan account debit to cash account. Number 12, undistributed profit or accumulated profit or reserve loss and fictitious assets are transferred to partners capital account directly. Number A, if accumulated profit 12 A means 12 A, the accumulated profit or undistributed profit or profit and loss account credit balance or profit and loss account is in the liability side of the balance sheet যদি আসলে তেতে তার কারণে হবো profit and loss account debit to all partners capital account. B, if reserve general reserve or reserve fund আসলে balance sheet liability side, তার কারণে এন্ট্রি হবো reserve fund account debit to all partners capital account. C, if there is undistributed loss or profit and loss account debit balance or PL account is in the asset side of the balance sheet, তার কারণে এন্ট্রি হবো all partners capital account debit to profit and loss account. 12D, if there is fictitious assets like advertisement suspense account, this one to directly transfer to the partners capital account. For this entry, partners capital account debit to advertisement suspense account. Number 13, after making above all adjustment, আমি উপর গোটে adjustment কৰাৰ পিছত number A 13 if any partners capital account show debit balance, তার মানে যদি যি পার্টনার্সৰ capital account debit balance হ'ব, সেই debit balance amount to পার্টনাৰজনে আনি বিজনেছলৈ দিব লাগিব, তাৰ কাৰণে এন্ট্ৰি হয় cash or bank account debit to partners capital account. 13B, if partners capital account show credit balance, then final payment will be made. তার যার capital account যি পার্টনার্সৰ capital account ক্রেডিট ব্যালেন্স হবো সেই পার্টনারজনক ফাইনাল পেমেন্ট দিয়া হবো, তার কারণে এন্ট্রি হবো পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু কেস অর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট. এই গোটে প্রসেস গোটে একাউন্টিং ট্রিটমেন্ট যেটো হয় টপিকস ওয়াইজত 1 পৰা 13 লৈকে প্ৰথমতে লিখি ল'ব লাগিব, লিখি এইখিনি তাৰপিছত প্ৰেক্টিছ কৰিলে বেটাৰ হয় আৰু সেইটো মনত ৰাখিব লাগিব হেডিং ওয়াইজত. এটা কোশ্চেন ইয়াত দিয়া আছে, কোশ্চেন 1, give journal entry on dissolution of partnership firm in respect of the following 1 into 8 মানে 8 মার্কৰ আছিলে 2018 ত আহিছিল. Number 1 for transfer of asset, number 2 for sale of asset,
3. If any partner take over any assets. 4. Payment of liabilities. 5. For payment of realization expenses. 6. For realization of unrecorded assets. 7. For transfer of balance of general reserve account. 8. For payment of partner's loan. Answer. Journal entry on dissolution of a firm. Number 1. For transfer of assets. Realization account debit to respective asset. Number 2. For sale of asset. Cash or bank account debit to realization account. Number 3. If any partner take over any assets. Partner's capital account debit to realization account. Number 4. For payment of liabilities. Realization account debit to cash or bank account. Number 5. For payment of realization expense. Realization account debit to cash or bank account. Number 6. Realization of unrecorded asset, cash or bank account debit to realization account. Number 7. For transfer of balance of general reserve account debit to all partners capital account. 8 number. For payment of partners loan account debit to cash or bank account. এইটো তাৰ আনসাৰ এই আনসাৰ লিখাৰ লগে লগে 8 মাৰ্ক পোৱা যাব। ইয়াৰ পিছত ৰিয়েলাইজেশ্যন একাউণ্টৰ এটা ফৰ্মেট দিয়া হৈছে। ৰিয়েলাইজেশ্যন একাউণ্টৰ ডেবিট সাইড টু স্টক, টু ডেটাৰ্স, টু ইনভেষ্টমেন্ট, টু প্লান্ট মেচিন, টু গুডউইল, টু ফাৰ্নিচাৰ। এই তাৰপিছত টু লেণ্ড বিল্ডিং, টু জইণ্ট লাইফ পলিচি, গোটেই এছেট বুক ভেলু মতে তাক ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়া হয়। ক্ৰেডিট সাইড ৰিয়েলাইজেশ্যন একাউণ্টৰ বাই ক্ৰেডিটাৰ বিজ পেবল, প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড, আউটসাইডাৰ লোন, আউটস্টেণ্ডিং এক্সপেন্সেছ, প্ৰভিজন ফৰ ডাউটফুল ডে, প্ৰভিজন ফৰ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন, জইণ্ট লাইফ পলিচি, ইনভেষ্টমেণ্ট ফ্লাকচুৱেশ্যন ফাণ্ড, ৱৰ্কমেন কম্পেনচেশ্যন ফাণ্ড, আনক্লেইম। ইয়াৰ পিছত আহে যদি বিক্ৰী কৰি পইচা পাইছে, বাই কেছ, এছেট সোল্ড, বাই কেছ, আনৰেকৰ্ডেড এছেট সোল্ড যদি থাকে, যদি কোনো পাৰ্টনাৰ্ছ এছেট লৈছে তেতিয়া পাই পাৰ্টনাৰ্ছ কেপিটেল একাউণ্ট, যদি কোনো পাৰ্টনাৰ্ছ এছেট লোৱা। ডেবিট সাইড অল এছেট ট্ৰান্সফাৰ কৰাৰ পিছত আহিব টু কেছ, লাইবিলিটিজ পে'মেণ্ট কৰা হয় তেতিয়া এইটো আহিব টু কেছ একাউণ্ট, এক্সপেন্সেছ পেড, to case undergo liabilities paid to partners capital account if liability taken to pay by the partners to partners capital account if commission payable to the partners, যদি profit হয় তেতিয়া to partners capital account as per their ratio, যদি realization profit হয় ক্রেডিট সাইড বেশি হয়, realization account ডেবিট সাইড যদি বেশি হয় তেতিয়া হয় by partners capital account, ইয়াত হ'ব by partners capital account loss on realization। এইটো হ'ল ৰিয়েলাইজেশ্যন একাউণ্ট বনোৱা প্ৰক্ৰিয়া। ইয়াৰ পিছত এই গোটেইকেইটা লিখাৰ পিছত যেতিয়া প্ৰেক্টিছ কৰা হয় তেতিয়াহে সম্ভৱ হয়। ইয়াৰ পৰা পাৰ্টনাৰ্ছ কেপিটেল একাউণ্ট বনালে পাৰ্টনাৰ্ছ কেপিটেল একাউণ্ট ডেবিট এণ্ড ক্ৰেডিট লিখিব লগা হয়। কেছৰ বেংক একাউণ্ট বনালে ডেবিট এণ্ড ক্ৰেডিট, কেছ ৰিচিভ ডেবিট সাইড, কেছ পে'মেণ্ট যদি হয় কিবা হয় তেতিয়া ক্ৰেডিট সাইড দিয়া হয়।